எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இது இன்னொரு புது செக்மெண்ட் ஆஃப் வீடியோ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரெயின்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜினில் தான் ஆரம்பிச்சது. அது வந்து இங்கிலாண்டில் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சாங்க. ஆனால் அந்த ட்ரெடிஷன் மாறாமல் அதை காப்பாற்றணுன்றதுக்காண்டி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி மினி ட்ரெயின்ஸ் பண்ணி இது அப்படியே ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மினி லோக்கோமோட்டிவ், ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் எப்படி வேலை பார்க்குமோ அதே முறையில் தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து இவங்கெல்லாம் வாலண்டியர்ஸ், இவங்களாம் செஞ்சு இதை ரன் பண்ணுறாங்க. இது ப்ராப்பராக ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டீம் இன்ஜின் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் இது பிரின்சிபிளே. ஸோ அதே போர் வாட்டர் கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோல் யூஸ் பண்ணி ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர ஸ்டீம் வச்சு இந்த லோக்கோமோட்டிவ் மூவ்ஸ் ஃப்ரண்ட். அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரியலாக ஒரு இன்ஜின் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எல்லா முறைகளும் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க. சும்மா ஒரு ரைடு காட்டி வந்தோம், பட் ஆனால் லக்கிலி இது எங்களுக்கு கிடச்சிது. இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு ரைடு போக போகிறோம். நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 10 பேர் வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். How many people this can drive actually? This small engine can pull? 20 பேர் வரைக்கும் இழுக்க முடியுமாங்க? அது டீசல் பவர்டு, isn't it? That one is a diesel powered. அது வந்து டீசல் பவர்டுங்க. அது மினியேச்சர், அது ஓகே. இப்போ ட்ராக் பாருங்க, அது மினியேச்சர். இந்த ட்ராக்கை பாருங்க, இதுக்குன்னு செஞ்சுருக்காங்க. இதுக்குன்னு செஞ்ச ட்ராக்கு எவ்வளோ நேர்த்தியாக செஞ்சுருக்காங்க. இது மாதிரி யூகே ஃபுல்லாகவே இருக்குது இந்த ட்ராக்கு. They have this, you have a meter gauge and the broad gauge, isn't it? That is how is it, yeah? இந்த சின்ன ட்ராக் வந்து இந்த டீசல் லோகோமோட்டிவ்க்கு சின்ன வந்து இதுலயே பெருசும் வச்சிருக்காங்க. Small one's 5-inch gauge. 5-inch gauge, yeah. And the big one is 7. Your name is Ben. Ben, yeah. Hi, Ben. Ben is the chief engineer, and Bob is also. Where is Bob? Bob is station master. Is Bob. So could you please explain how it works, Bob? It's I run a channel and I want. How it works? Yeah. Well, in there, that's called the firebox. Firebox. In there's a fire. We put coal in. Actual coal, yeah. Can you show a piece of coal? Yeah. நம்ப மாட்டீங்கன்னா அங்க பாருங்க, நிஜமான கோல்ங்க இது வந்து. This is a coal, real coal. Can we take this? Yeah, please, yeah. One more piece as well, yeah. Sorry. Yeah. You can't set it on fire. Yeah. Don't put it, yeah. அது ரியலான கோல். You have it, can have it. Yeah. Yeah. Load of tubes there, so the fire travels through the tubes. Yeah. Heats the water up and makes steam. Yeah. And here's called the dome. So all the steam rises up into the dome. Yeah. In there is a valve. So as the driver opens the regulator, the valve opens. Yeah. And leads the steam down to the cylinders, which is down here. Yeah, okay. So the piston pushes out. That's what drives the wheels. Okay. Once steam is used, it goes up into what's called the blast pipe and out the chimney. Ah. Okay. Okay. So it's a proper miniature replica. There is no much differences. Yeah. The only difference between this and the real. கோலை உண்மையிலேயே லோட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுங்க. லிட்டரலாகவே அவர் எடுத்து அந்த கோலை போடுறாரு. இந்த கோலில் தான் 20 பேரை இது இழுத்துட்டு போகுது. போட்டார். இப்போ ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இன்ஜினை எப்படி சரி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி முறையில் பாருங்க, தண்ணி சொட்டுறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி தாங்க நடக்குது. ஏன் உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். இவ்வளோ நேரம் அவங்க இன்ஜினை கஷ்டப்பட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. It took nearly an hour to fix the engine. So now, oh, great. Yeah. Rocking. Proper. பாருங்க, அந்த ஸ்டீம் கூட அது வந்து குதிக்குது. Oh. Much better than lever, isn't it? Put it in and out of gear. ஓகே. பாருங்க, ஃபுல் ஸ்ட்ரீமில் அடி சக்க. Brilliant.
அந்த பக்கம் போய் அவங்க எங்கிட்டு வராங்கன்னு பார்ப்போம். வேறு அங்கே வந்துட்டுருக்காரு அந்த பக்கமா. It's coming there. இவர் அப்படியே சுற்றி அந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டு வருவார். வராருங்கிட்டு இந்த வந்துட்டுருக்காரு. He's just going to run it round and it's on a few more times, Callum. What? And then put it away? Yeah, I think so. Just run it, just run it right easy. Yeah. It's all clogged up, look. I'll send these off to put them away. Well done, isn't it? There's a sausage dog left in there if you want. On the back of the car.